Owebale okuba nti okyatraba n'okubanga otugoberera kulamusizaako nnyo n'enkwaniriza esande y'olunaku olwalire bali mu ggandaalo nammwe nnyongera okubanga mbebaza n'okubakulisa mu puroguramu zaffe zonna zembadde mulaba emikolo n'ebirala bingi nnyo ddala nze Alfat Musoke tuli mu kaseera kabi abulamu ne banafe abagombe Medical Services Hospital bano basaale mu kulaba nga bakumanyisa n'okutegeeza saako kujjanjaba endwadde ezo zonna ezikutawanya kawe bulwadde ki abakugu gwe bali okuba nti bakujjanjaba obeere nga oteerera era owolere ddala naye kino kyonna kiwanya amakulu ng'okedde nnyo babeera nga bamanya ekikusumbuwa ne bakuwa eddagala ate nobeera nga owona oyinza okujja nga bugenze ate noga nti kale senga nayanguwako nga embeera tena bakubanga esukka ku y'omulamuzi kale gwe oba oli mwami munnange ku lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande okuva ku ssaawa emu mpaka ekireeyo jangu wano ku Gombe Medical Services Hospital babeere nga bakukebera bakwekebejje ku bwereere naawe omukyala ng'olinamu akamako ensonga yo yakyama wabula mu musawo gw'ogigamba obonyeebonye nakyo kikulikuli ku mutima kikutuddemu kikunyiga naye nga weetaaga okubaako ky'oyinza okubanga omanya wagenda kubuna olwaliro ku byalo olaba nga bakunnyonnyola birala tebitegeerekeka oli wakuwa eccupa ya kino neyeeri akati no gwe okuba jackpot banafa bagombe Medical Services Hospital bakuteddewo olunaku olwokutaano okuva ku ssaawa 3 ez'okumakya mpaka ssaawa 9 Dr. Masereka abeerawo okubanga akukebera n'okwekebejja n'okwogerako naye era ku bwereere Zara Fadi Musoke kanziremu nkubuuzeeko era tukomyewo ne Dr. Mohamed Saleh ono nno physician era nga twakoma bintu kyaffe ekiwedde nga tutunuulira ekyuma kino ekiraba munda kye bayita endoscopy GIT, don't so, doctor? Yes, GIT right. endoscopy. A physician. I would like you to once again greet our viewers and maybe we start from there. I'm happy to be with you here in another session, talking about gastrointestinal diseases, talking about the machine which is called endoscopy, which is a very important machine. We are going to correct wrong concepts, wrong beliefs about the machine, and the importance of the machine and so on. We hope you enjoy our time together. Musawo nga maze okubanga akubuuzaako anti nja kumenyeramuko munnange kubanga ebyo lusawo ate olusawo ndumanyiwo munnange nafuuka dokita Dr. Rafat now kakati dokita akugamba nti musanyufu nnyo okubanga tuddinganye era akutegeezezza nti tugenda kubanga twongera okumanya ebikwatagana ku kyuma kino ekya endoscopy n'okugyawo obulimba oba oliawo n'envuvumo n'eŋŋambo zonna ezibadde zogera ku kyuma kino nti oba oliawo si kirungi eri obulamu bwo era tekina makulu era nti kitiisa n'okuluma kiruma olunaku lwaleero byeyo bye tugenda okubanga tukoonako Doctor, first thing first, yes. Was going through the comments here from our viewers. So someone wanted to know at what time should I go for endoscopy? Very nice. This is a very important question because you as a patient, you don't know when to go and where to go. So I am going to give advice to all people, and next I am going to give advice to my junior colleagues, junior doctors, medical officers, and small clinics. The first advice to the general people, to the population, is that whenever you feel you have that any abdominal pain, abdominal discomfort, indigestion, dyspepsia, any something in your stomach, if the facility is available beside where you live, by facility I mean a specialist in the stomach diseases. We call it gastrointestinal disease, a specialist or consultant or physician of the gastrointestinal diseases. If it is available for you to go, please just simply like that you go, and then the doctor is going to take the responsibility. He knows what to do, he knows when to order for the endoscopy, and so on. This is advice for the general people. My advice to my junior colleagues, the new doctors, because of short of experience and so on, any patient who presents with a stomach issue for more than 3 weeks, this is the cut margin, 3 weeks. For more than 3 weeks, he is complaining of any abdominal issues. Please, this is the right time to refer the patient to a specialist. This is advice for my junior doctors and medical officers in the small clinics, in the emergency rooms, and so on. The cut margin, the date, it is 3 weeks of suffering, not more than 3 weeks. 3 weeks of vomiting, 3 weeks of abdominal pain, 3 weeks of indigestion, 3 weeks of acidity,
3 weeks of bloating, 3 weeks of constipation, 3 weeks of passing blood. Oh yeah. Okay? These are the cut margin when to refer. Don't delay the patient more than 3 weeks of treating without doing endoscopy. Any delay, this is going to be on the expense of the health of our patient. Okay. Amulaba fo mulungi dokita bwe tumubuuziza ku budde ki oba ddi omuntu alina okuba nga agenda okulaba omusawo abeere nga amutwala ku kyuma kino ekya endoscopy. Dokita atugambye nti agenda kuwa amagezi abantu ba mirundi ebiri. Asooka yenze oba ggwe omulabi waffe atawanyizibwa olubuto, then n'omusawo ono asookerwako abayise ba junior abakyayiga abasawo naye nga bakyeyongerako okumanya ku by'obusawo bino. Natugamba nti bwatutandika naawe omuntu wa bulijjo oba nange omuntu wa bulijjo bw'obanga owuliramu embeera etali nnungi mu lubuto, owulira ofuna gaasi, olubuto lwetukuta lutabuse nga bye twayogeddeko mu kitu kyaffe kiri ekyaggwa, ng'owulira olubuto luteredde bulungi nnyo, embeera eyongedde okutabuka, wobanga waliwo eddwaliro nga Gobe Medical Services Hospital okumpi, gendayo obeere nga olaba omusawo oyo omunnyonnyole alabe kyayinza okuba nga akukolera. Teweetwala ku kyuma nti bannange nze nzojjokaada ze ku endoscopy baginteekeko. No, sooka olabe omusawo omukugu kanakatalira mu court specialist. Genda wa specialist nga mukugu ku ndwadde zino ez'omu lubuto. Si buli musawo yenna gujja okulaba nti mukugu oyinza okugwa ku w'amagumba alina omugalo lubuto lulaga waayi toosamirayo ku fansida. Genda olabe omusawo omukugu ku ekyo eky'omu lubuto akuwe amagezi oba akurefaalinge ku kyolina okuba nga okola. Kakati bw'avuddeko awo nategeeza nti ku basawo bano bannaffe abatandika obutandisi ba junior nga omuntu akutuukiridde azze gy'oli ayagala kubanga ayambibwa olubuto lumuluma, olubuto lwesiba, olusesema lwakuyita okutanaka, oba nga alina embeera avaamu alina embiro, omuntu oyo gwenga gwe omusawo asookerwako mulabe oba mujjanjabe oba omukoleko okumala weeks 3 era tandika okubala nti okuva nga lumu mpaka weeks 3 nga ziyiseewo. Omulwadde oyo embeera weeba eganye okukyukako nasigala nga persistent, nasigala nga omusaayi gukyajja, aba afuluma omusaayi oba atanaka, olubuto lwesibye, talya bulungi, embeera eganye, gasajjudde mu lubuto, kwate ekkuba omuntu oyo mulifaalinge eri omukugu amangu ddala. Tolemezaako, togamba nti akankyuse ku ddagala kankole bwati ne bweti ne bweti ne bweti ne bweti bweti. So Dr. Bwati watunonodde. Doctor, as we're winding up this session, people would like to know what are the benefits of this process, endoscopy? Okay, like any medical procedure, and like any medical machine, it has its benefits, which cannot be done by any other machine. So the benefits of the endoscopy machine is that we are going to visualize and see your disease with our eyes, and this is final diagnosis. This is a final decision. I am going to know, I will know what is inside your stomach, what is wrong with you, not by just guessing, not by exact seeing the disease. And in some cases, I'm going to take a tissue sample, I'm going to take a small piece from the lesion to send the sample to the lab for more examination. So some diseases, when we see them in the endoscopy inside, we know everything. This is H. pylori or so. For some diseases, we need to take a sample for more explanation and more investigations. So the benefit of the endoscopy is going to give me final diagnosis. This is one. Number two, it is going to discover early stage of cancer. And this is the most important point. And for a normal person who has his father, his uncle, his brother with a cancer of the stomach, we call it in medicine family history. He has a strong family history of stomach cancer or bowel cancer. This should present himself to the medical services before he develops any symptoms. No any feeling, no any problem, no complaint. He comes and tell the doctor, please, my father did or was having any cancer in the stomach and so on. My uncle, my mother has a family history of cancer. Simply like that, we are going to prepare you, do endoscopy. This is called screening. Just screening to look if you have an early stage.
which can be known by the endoscopy. And even any patient or anyone above 50 years of old, he's a case or he's a candidate of going to do elective. We call it elective. For non-patient, it is nowadays, endoscopy machine, it is very simple. It is not with complications. No, don't fear of endoscopy, please. It is just like the scan. In 5 minutes, 10 minutes, we finish. Okay. Munaffe omulabi waffe nga tuwumba ekitundu kyaffe kino ekisoose olunaku olwaleero Dr. tumubuuzizaako ku migaso gy'ekyuma kino ekibayita endoscopy. Ate nnyonde n'atugamba nti emigaso gyagenda okutuwa giri ebiri gyokka, era omugaso ogusooka nti ojja kukeberebwa omanyire ddala ekyo ekisemberayo ddala nti kyekikuluma, wataligamba nti watugezeeko kino watugezeeko kiri. Era nategeeza nti basobola okukozesa ekyuma kino oba mashini ya endoscopy ne babaako obayinza okuba nga bakebera bakyetaaga kubaako kantu ke bajjako basampo gye bajja munda omwo bagitwale mu kyuma oba mu laboratory bongere okuba nga bakyekebejja balabire ddala ono ekimuluma. Kitegeeza nti kumpi eno endoscopy ye stage esemberayo ddala mu kukebera munda w'omuntu, gwe mugaso gwe ogusingira ddala. Oba basanzeyo kazimba basanzeyo bajja kujjako sampo eyo bagitwale mu laboratory bagikebere bamanye nti ono yeetaaga ddagala bweriti ne bweriti ne bweriti. So kitegeeza nti oyo amakulu nnyo oba ogyetaaga kubanga tewali mugaso, tewali nkola yonna ndala gyogenda kuyitamu kumanya kiri mu lubuto nga tebakozesa process eno ya endoscopy. Then natunyonyola ne ku mugaso omulala nti senga mu famire yo waliwo endwadde ensikire oba endwadde nga sijaga nti nsikire wabula endwadde zino nga zaki za mu musaayi, bwe ngamba omusaayi kitegeeza guno gwolina wabula mu lulyo lwammwe famire yo gy'ovaamu ng'endwadde zino zibadde ziruma ku bantu, ayinza okuba taatawo, ayinza okuba maamawo, ayinza okuba jjajjaawo. So bw'oba okizudde nti mu famire yo waliwo omuntu eyali afunyeko ku bulwadde oba yafunako ku kansa w'omubyenda, ndoza stomach cancer so bamuyita kansa w'omubyenda, genda mangu osobola akise elective osobola okugenda noga nti bannange nti okusinziira nga nze mu famire yaffe mulimu omuntu oba muzadde wange oba omuntu gwenyinako oluganda yalwalako ku kirwadde bwekiti ne bwekiti, nsaba kunkeberako ng'obudde bukyali ndabe oba nze sinaba kudivolupinga ndwadde eno. Bajja kukebera bonaaba olyoke kijja kuba kirungi. Bwe banaaba nga waliwo embeera gye balabye eyinza okuba nga eviirako bayinza okukyukakyuka ng'eyinza okuviirako bajja kukolako osobole okuba nga weewala obulwadde buno. So kintuusiza okukuba nti tugendako mu kumulamu kwaffe mu kino ekitundu kyaffe ekisoose, tugenda kukomawo ate tubeere nga tuyinga ekitundu kyaffe ekyokubiri ekigenda okuba nga kisembawo ku nkola endoscopy. Omulungi waffe atulaba kulikayo nnyo mu kuwummulamu kwe tubaddemu okwo n'okukola ku nsimbi z'abakama baffe Zarafati Musoke. Tuli mu kaseera ka byabulamu bannaffe ba Gombe Medical Services Hospital wali ntuma alwadde wano basinziira ne bajjanjaba eggwanga ensi n'ensi ebunaayira n'ebulaaya n'ebuvanjuba n'ebugwanjuba nga mwenna mujjawo nembeera nga mukeberebwa. Jangu wano ku Gombe Medical Services Hospital bakukebere bw'omwami bakebera ku bwereere ku lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'Essande ova ku ssaawa emu ey'akawungeezi paka ekiro, n'omukyala bakukebera ku ndwadde zo ez'ekyama ova ku ssaawa 3 mpaka ssaawa 9 eza buli lunaku. Tugenda ddala mu maaso era nga tuwumbawumba, nsaba oteekeyo nnyo amatu n'amaaso ate mu ttuntu lwaffe erisembayo. Doctor, now back to you. Welcome, my brother. A lot has been asked about this procedure and the process of endoscopy. Others are thinking that this process is not safe. Others are thinking that maybe it's not effective. So, as we want to clear the air, could you please at least take us through this process and how effective and safe this procedure it is? Endoscopy machine, this is the endoscopy machine. I'm saying it is not only safe, but in sometimes it is life-saving. Okay. So, for patients who present vomiting blood, actually, even there is no time to treat or there is no time to do, in this case we call it that is an emergency. Emergency is that we leave everything, we are going to be noted and called by the medical officer in the emergency. We have somebody who is vomiting blood, fresh blood or altered blood, and this is the right time to do the endoscopy and very quickly. And we call this golden hours. Any minute
it is value. Any delay is going to risk your patient. Okay. So we go inside with the machine, with the tube. Number one, we see with our eyes where is the site of bleeding, from where the blood is coming from. Number two, we are going to determine what is the nature of the bleeding, why this patient is bleeding, why this lesion is bleeding. Is it ulcer? Is it congested blood vessel, which is called varices in medicine? Is it abnormal or congenital arteriovenous variation, or any abnormality congenital the patient is born with? If there is foreign body inside, and so on. So once I diagnose, I'm going to wash the area from blood quickly with the machine. You see how important is the machine? And at the same time, I'm going to inject a material which stops this blood. This is called therapeutic and treatment of the bleeding at once. Okay. And the blood will stop at once. I will see that the blood vessel is closed and stopped. And you block it? Yes, you block it. So you see how important is the endoscopy. I have another mean to stop bleeding. There is something called band ligation. And band ligation, there is a band which is a rubber. I go inside, I find the blood vessel which is bleeding. I have a mean in the endoscopy. I just put this rubber band in the vessel and tie and ligate the bleeding vessel. Oh, and stop it. Stop it at once. Number three, there is something called polypectomy. Polypectomy means if you have a mass inside, for example, in the stomach, it is a mass, making any problem inside, pain and so on, and sometimes bleeds. Also, the endoscopy machine, it has the ability to go inside to determine the site of the swelling, to ligate and to remove. Oh, yes. Using that machine? Yes, with this machine. You can remove polyps. Number four, if you have narrow esophagus, this area becomes very narrow because of you eat spicy food, you eat pepper, chili, maybe some people who drink alcohol and so on. The area here becomes very narrow. So, with the endoscopy machine, you go inside, you see the caliber is very narrow. It has the ability to dilate and to make the area more wide and normal. Oh, wow. Yes. Mulabi wange nsabiraako nemekubyerabira naye atugambye nti ebintu bina wadde nga waliwo ebirala bingi byayinza okuba nga akuwonako ebiyambako oba endoscope eno byesinga okuba nga ekuyambako. Ekisookera ddala esobola okulaba singa omuntu obadde oyina ekiwundu oba oyina awantu awava omusaayi mu lubuto, balina okunoonyereza omusaayi guno guvudde ku ki, waliwo kituli, waliwo obuzibu bwazzeewo, omusaayi guno guyiika guvaawa. Kakati basobola okukozesa endoscope eno okuba nti basobola okuba nga bakubawo ekiraka, kankiyita ekiraka, omusaayi guno gutaddamu. Era balinawo n'akalala ke bayinza okukozesa eringa rabba, ne bajja ne basiigawo badde wava omusaayi, ekitu ekyo ne kiziba n'osigala nga oli kalaso. Era ensonga endala gyakoonyeeko, waliwo n'abantu abanywa omwenge, abali ebintu ebisiike mu kifuba wano owulira nga buli kaseera oba si walungi olya emmere nga okakankako okubanga ekkirya, kitegeeza nti wano wonna waatabuka dda, olidde bibutobuto, wonna wafuuse enzikiza, oba onywedde mwenge, oba onywedde sigala, gaasi yajjulajjula dda wano, kati kitegeeza nti wano wafunda emmere tekyatambula bulungi. Ng'akozesa ekyuma kino ekya endoscope asobola kikosa bulungi ne batereezaawo ne kigaziyaawo, osobola okuba nga olya emmere ng'ekkirya ng'eri ku luguudo lw'e Masaka ate n'obeera nga owona obuzibu. So ekitegeeza nti endoscope eno esooka kumanya wali kizibu ate n'ebeera nga ekijjanjaba. Nze nno obwedda mmanyi nti kamera bukamera kulabayo bo nejja n'ebagamba. So gyegimu ku egyo emigaso, atuwuliddeko emigaso ena. Naye natugamba nti n'emigaso emirala mingi nnyo nnyini ddala, kitegeeza nti bajja kukozesa mashini eno yennyini. Waliwo n'akalala nti bw'obanga olina awantu nga wazimbye mu lubuto omwo, wakizimba kiri omwo, basobola okukozesa mashini yennyini, yayina wajja okunyiga ekizimbe ekyo
bakinyigenyige mpola kikakkane ojja kugenda okuvaawo nga wateredde dda. So yemu ku nkola eziyinza okuba nga zikujjanjaba munda obeere nga oteerera ddala eriko omulungi aturaba era atugoberera. Nze nno njala kutegeeza nti no program ne ku YouTube ebeerako bw'obanga osanze tumaliriza wandiduse mangu nnyo ku YouTube yaffe ojateekako Gombe Medical Services Hospital ne ku TikTok kwetuli n'ennamba z'essimu ojja zisangako ezikuwa endagiriro. Doctor, yes, I'd like you to give us your final remarks on this and maybe anything you want to clarify, you free as you may be winding up this show. Okay, welcome. Thank you so much. So we end up and finalize that we knew the importance of the endoscopy machine. Number one. Number two, it is life saving. Some people, they have a belief that to do endoscopy, this is an expensive procedure concerning money and so on. But I am saying for these people who say that the endoscopy is expensive, once it saves the human life, so human life is priceless. So please don't hesitate to do the endoscopy. You will get benefit more than harm, and even there is no complications from doing the endoscopy. And please present yourself to the medical service. Have a nice life. I hope you good life and good health and wellness. We are in the medical service. We are very happy to serve our patients, to explain for them the procedure, how simple is it, and that to follow them every now and then to see how they are progressing and so on. Okay. Thank you so much. And next time I'm inviting you, my colleagues, to do a practical session. After taking consent from our patients, we are going to do a practical session, practically wise. You see how the patient is prepared, how the patient is comfortable, how we sedate with our sedation machine and anesthesia machine, how we go inside. You see practical wise, how we see the lesion and how is the patient is very safe and comfortable after or by the end of the procedure. I would like to thank all of the population in Uganda. We are comfortable and we thank the God. Twebaza Katonda, Ssaabasajja Kabaka ewangale. Ewangale nnyo Ssaabasajja Kabaka. Wewe mulungi bwati wabadde Dr. Mohamed Saleh waliwo bwe madde si kutemeddemu wabadde afundikira nabo ng'agamba nti abamu balowooza nti ekyuma kino kya bbeeyi nnyo okukigendako bakukebere naye nga ekyuma kino tekiyinza kusinga bulamu oba ssente z'ogenda okukozesa ogenda ku kyuma kino kubanga okeberebwa tezisinga bulamu obwo. N'olwekyo tubeere nga twetanira nnyo enkola eyokuba nti tukeberebwa ng'obudde bukyali kati nga wano ku Gombe Medical Services Hospital nze wennankakiraba sirabako mu ddwaliro ddala lyonna. N'olwekyo wemba nkugambye nti ujji wano mba sikulimbye. So nga kyandibadde kirungi nnyo n'ojja n'obeera ng'okeberebwa era n'akusuubiza nti omulundi omulala tugenda kuba nga tukomawo twongere okuba nga tubako bye tuyiga ate nga ku mulundi ogwo tujja kubaawo n'abalwadde baffe era buli kimu kye twogeddeko wano ojja kuba okiraba naawe abadde bakugamba nti ekyuma kino tekiri seefu kirungi nnyo ojja kuba nga byonna obyerabirako ng'omulwadde waffe omulabako nga bamutaddeko ku kyuma kino n'engeri gy'ajja okuba nga anyumirwa n'engeri gy'ajja okuba nga abeera. Njagala kuba nga nkwerekereza gwe omulungi atulaba era atugoberera kamu kokka ke njagala okuba nga nsembyayo. Njagala okuba nga nsembyayo kikyo okuba nga nkutegeeza nti Gombe Medical Services Hospital weetuli era tukwetaaga oli mulamu kubanga omulamu yakola omulamu yalya omulamu yeeyagala omulamu yabeera mu bulamu obulungi. N'olwekyo musaba obeere ng'ojja okeberebwe ku lunaku olw'omukaaga n'olunaku olw'essande Gombe Medical Services Hospital bakuterawo akaseera ak'okuba ng'okeberebwa ku bwereere. Kale jangu gwe omwami bakukebere naawe omukyala ku lunaku olwokutaano ssaawa 3 paka ssaawa 9 bakulindiridde okuba nga ojja okuba nga okeberebwa ku ndwadde zo ez'ekyama ku bwereere. N'olwekyo osaba onzikirize mbeere nga ensonga zino ziwumbira wano.